vadikani mufaro wangu kusangana nemi pane uno mukana pane rimwe zuva zvakare tiri muchirongwa Mai Chisamba show asi chinobereka chikuva chemhemberero. Tinoda kurakidza pasi rose kuti kuZimbabwe tinavo vanogona. Chino chikuva chekupemberera vanogona. Kugona hakuna izera. Asi hatigoni kupinda muchikamu chino vadiwa vatariri nevateereri tisina kutenda vedandemutande vanotipa masaisai kuti tikogona kutaurirana pasi rose. Mai Chisamba show is powered by Dandemutande. Nedandemutande zvinoendeka. Nhasi regai ndimbokuudzai, tine mwana wedu weZimbabwe ari kuita zvinoshamisa. Mwana wedu uyu haana kumbozvarirwa kuno mufunge. Akazvarirwa kuNew York kuAmerica, akakurira kuCape Town, haana kukurira kuno. Asi isusu tati aiwa, kunyanga asingagone kutaura mutauro wamai zvakati twasa, ngaauye atiudze basa raanoita, nekuti basa raanoita rakanaka, rinokubatsirai, rinondibatsira. Asi muchamuregerera, asi anonzwa mutauro wamai, ndinokutenda nokuuya nekuti ndiko kumusha. Ndinoziva kuti kune mazita akawanda chaizvo anotaurwa. Iwewe zita rako unonzani? Hello, thank you so much for having me. First of all, Nini Chef Cola, Kanoti Nicola Kagoro, and I own a business, Nonzi African Vegan on a Budget. So, Tomasitang. Ndizvozvo ndinokutenda nebasa rako rauri kuita. Panapa takudaidzira kuti ubatsire, kuti utiudze, nekuti tinoziva kuti mukati menyika yedu kune vamwe vanhu vanodya zvakasiyana siyana. Vamwe vanhu neutano hwavo, health yavo inogona kuvarambidza kuti hamuchadya izvi, hamuchadya izvi. Saka tati iwewe uya kuno kuchirongwa tipemberere basa raunoita, tigoziva. Ndinoziva kuti kana uchitaura pamusoro pevegan, uri kutaura kuti unobika vegetarian food. Exactly. Chimbotiudza kuti izvozvo zvisina nyama izvi wakazviwana sei, wakasvika pazviri sei? Ukaona ndadzamisa shona yangu unongondiudza kuti please ndogadzirisa. No problem. So I think in 2011 ndakaenda ku-university ku-Cape Town International Hotel School ndichidzidza hospitality management ne-culinary management. So I did it for 3 years, and then when we were about to finish, we had to look for a job in Cape Town. And then basa rangu ndaigona kubika. So ndakaona basa in a cafe. Ndichiita zveku prepare, not the head chef, but kungobatsira vanhu kubika. And it happened kuti that restaurant happened to be a vegan restaurant. They went on to be a cafe to a restaurant, and I ended up being the head chef of that restaurant for about 5 years. Ndikadzoka kumusha ndikaona kuti muZimbabwe atina veganism ne vegetarian, but people really need to learn about it because of health reasons and also sustainability and economic reasons, to learn how to cook food a certain way. But then the main reason Chandageta veganism is because I was going back to my colonial roots. I believe kuti because of colonial practices, we were taught pachibwe kudya nyama. Vana gogo, vana sakuru never used to eat as much meat as we did, and if you see, they lived longer and more healthier lifestyles. I was blessed enough to meet my great-grandmother, and my grandmother is still alive, and they are on plant-based diets. So I saw kuti pachibwe, we don't... Pachiwan. Thank you for correcting me. Varungu ndo vaititi boy. Vachireva sekuru mukuru nokuti vaingofunga kuti munhu wese anoshanda is a boy. Not a man. No. Isusu tinoti pachivanhu. Nekuti we are very proud of who we are as people. Thank you for correcting me. Thank you. So pachiwan, it's good to learn. Yeah. So pachiwan. Learning does not end. Anytime. Yeah. So pachiwan, I realized kuti we don't have access to this knowledge, and it was only given to certain races of people. And if we have this knowledge, for example, kanachena ku doctor, and you have a white doctor, he doesn't take as much time to look at you as a person of color compared to a non-person of color. And then they won't advise you to stop meat as a white doctor to a black person because they feel as if meat equals wealth, pachiwano, which is not the case. We don't have to eat as much meat to feel as if we're wealthy.
So that's the reason why I started African Vegan on a Budget. Ndizvo mashoko makuta ari kutsanangura ipapapa. Ini ndopona ndichizongozvitsanangurirawo muchidimbu. Akasangana nazvo asi hazvisiri izvo zvanga akaronga naye akaenda akanodzidza. Asi ari kutaura panapa kuti kana tikange taenda kuna nachiremba dzimwe nguva havanyanyotiudza kuti musadye nyama. Musadye nyama nokuti vanoona isu tichida nyama chaizvo. Nokuti kana tikafara nyama vanoda kuenda kunotandara kunzi tikuenda kunogocha. Asi nyama ine zvimwe zvayakaipira. Zvino mwana wedu ari pano Nicola Nicola ari pano yuka anoita zvokubika vegetarian food nokuti iye ari kuti ine zvayakanakira. Yakanakira kuti inobata homwe yako zvakanaka, haupedze mari, utano hwako. Ndosaka maiona vakare vairaramaka. Saka ndinoda kuti umbotiudza zvimwe zvaunobika patinenge takatarisa vegetarian. Vegetarian. So vegan food and vegetarian, doshansa my ingredients. Anonzi indigenous ingredients. So zvatinowana munzvimbo yedu. Exactly. And then that's affordable. That's what makes it affordable and easily accessible. Not in them supermarkets, uchitenga my soy chunks, beans, my grains, and you whichever way you want, or you can go to your garden and grow them. In Zimbabwe right now we have a beautiful climate. Right now if you go into your garden, you can pick avocados. Go anywhere in the world and pick an avocado. One, it'll probably be illegal or it's expensive. So, ndoshansa my ingredients atinowana in Zimbabwe and atino gonoku grower naturally tega. Shona yako iri kubuda zvishoma nezvishoma. Ndinozvifarira kuti kana vana vabva uko vana vedu vanouya tichizotaura navo vachiona kuti mutauro ndikutoona kuti apo neapo uri kugona kutaura. Asi ngatimbotorai sezvinhu wataura kuti pane tinogona kuwana masoya chunks, tinogona kutora beans, tinogona kutora maavocado kana kuti mavhoko sekuzikanwa kwaanoitwa nevanhu. Chii chaunganyatsoita nebeans kana kuti nesoya means chinganake nekuti vanhu vazhinji unoziva vasingawanzodya vegan food vanoti it's boring. Vanhu ndozvavanotaura kuti nekuti kazhinji vanhu vedu vanongofashaidza kungoboila kungoboila saka zvinopedzisira zvisisanake. Ndandichida kuti ipapa chimbofunga chimwe chinogara ngofashaidzwa nevanhu chaungafunga kuti ichi mukachitora mukabika senzira iyi chinonaka. I'll give you an example. Ndakaita events last weekend, Tichimika. And when we watch, I think 99% of them were meat eaters, vachidya nyama, and then they were surprised. Now I make my soy chunks, my kanga like minced meat, kanga my onions, there's a barbecue sauce, and then the guys nagatora like a bun, the guys my soy chunks mukati momo. And it's about flavor. And then people, one, couldn't believe kuti amuna nyama, waitofunga kuti nyama. And then two, something that chicken so simple, chicken easy, and affordable. That whole meal, beans, nema, buns, soy chunks is something that you can cook for your family on a budget, and it didn't even cost that much, but flavor is the most important thing that people forget with veganism. Dosaga chifunga kuti tastes bad. Ndizvo ari kutaura nyaya yeflavor kuti ndo inoburitsa kudya. Isi tinoti kurunga. Kana warunga zvinhu zvako ndosaka muchiona kuti kana zvikada kukangwa zvinoda kurungwawo, ukakanda kahanyanisi, ukakanda kadomasi, ukakanda kaspice, zvinhu zviye zvinobva zvanaka. Ndakamboona vamwe vanhu kana kuti indombozviitawo apo neapo. Kune tunhanga tudiki tuya twatinowanzotenga tuya. Vamwe vanotushandisa sema-desserts, vamwe vanotushandisa. Asi nguva zhinji vanhu vanongo tumabutternut. Vanhu vazhinji vanongoita twekuboila. Asi dzimwe nguva ndakaenda kumwe kwandakaona tuchigochwa. Exactly. Unotogonoisa ndovi mubutternut moitsanangura pinda tune. Unoboilisa butternut mobvisa maseeds nezvinhu zviri mukati, and then soft, and then you start mixing it nelovi mukati. Kuita fange nopi. Exactly. And it's a good dish for my rural communities, even it's also in the urban areas. It's a good dish for children, nutritional value, flavor.
And that's another example of a dish. Ndizvo zvawadikani muri kuona kuti zvakare zviya zvechinyakare zviya chef Nicola vari kuzviunza zvakare kuti tinogona kuti apa pano tiri kutaura netunhanga tudiki tuye tubhatanatika pano kambobuda kachinzi kaiswa dovi naye tikataura zvakare kuti unogona kuisa kana tupepa woisa tuchakutika tusauti moita kunge muri kugocha kanonakawo kakadaro zvakadaro. Saka zvinhu zvedu zvatinazvo kare ndo zvaanoshanda nazvo kuti hatifaniri kunge tiine zvinodhura, hatifaniri kunotsvaga uko neuko, zvatagara tinazvo zvatinogona nehomwe yedu. Ndosaka achitaura zvebhajeti kuti akasvika pamba penyu anoda kubvunza kuti imimi munei, imimi moburitsa zvamuinazvo, iye oburitsa kudya kwakanaka ipapo. Wambotaura pamusoro poavocado. Vanhu vazhinji vanongoita rokudya rakadaro, dzimwe nguva wamuwanisa pachingwa. Pane zvimwe here zvinoitwa neavocado zvaungada kutidzidzisa? No, avocado, so I'm not going to eat sugar, cannot see salt, but then I think the main goal for me, Pachi veganism, is to teach people to be on a budget, naka. So if you have anything that's on your budget, this is how you do it. And a lot of people make the mistake that veganism is something chirarungu or it's expensive. And it was true in the beginning when it started, 2011, veganism is actually, it's not for us as people of color. So, but now that we have so many factories and people creating their own businesses and brands, in Zimbabwe, in supermarkets, you get so many different versions of different vegan products. And it's showing the industry yaktokura because now people are actually creating business opportunities. Ndizvo zvakare kana tichitaura ne-people of color tirongoreva vanhu vasiri varungu. Saka inini nemi ndisi people of color. Saka ndo zvaari kutaura kuti kazhinji taingofunga kuti ndezvevarungu. Tine miriwo yedu yakawanda, chef Nicola. Tine miriwo yedu yakawanda, tine mhando dzehupfu dzakawanda. Tine hupfu hunobva mumpunga, tine hupfu hunobva muzviyo, tine hupfu hunobva mumhunga nezvakadaro daro. Ungade kumbobata ikoko here kuti tingazvidye sei, miriwo iyi ingabikike sei, nekuti vanhu kazhinji mabikiro ndo anovanetsa. Ndosaka muchiona kuti vanhu vanogona kupiwa zvinhu zvakafanana, asi kana makuzodya manje makona kuti izvi zvanga zvichinaka or zvanga zvisinganaki. And I really don't use sadza yezviyo compared to white tofu. Saka it's about just teaching people with my products I wanna shio and even peanut tofu. These products are okay to eat. Takadzidzo sakuti aiwa tombodya tofu white and that's it, and that's what we're supposed to eat. So I think now kudzidzisa vanhu kuti let's go back to our roots and it's okay to eat zvinhu zvakadaro. And then also making sure that my prices are okay. Ndizvo mashoko makukuta ari kutaurwa kuti wakunge mutemo kuti sadza rinofanira kunge riri jena. Ari kuti ngatidzokerei kumashure kuya tidye ana zviyo, tidye nokuti munoziva kuti zvakaita zviyo, zvakaita ana mhunga hazvina kunyanyokweshwa. Hazvina kunyanyokweshwa, hazvisi polished. Saka sadza rimwe ratinenge tichida kuritarisa kuti rakanyanyochena kubva raita white munenge musisina kudya kune utano, nekuti zvese zvine utano zvinenge zvapera kubviswa. Saka chef Nicola ndo dzidziso yavari kupa kuti ngatidyei zvine utano, nekuti tikadya zvine utano kunyange miiri yedu inorarama, tinokura. Ndosaka maiona vana mbuya nana sekuru kare vaichembera kusvika kubata mudonzo pazvinwiwa. Nekuti vanhu vanoda kunwa kana vapedza kudya. Saka ipapa pavegan unoti vanwe chii? Pakumwa, I think that's a good question. Because most of our drinks, they're obviously vegan. Amuna any animal elements mukati. But in Pakumwa, my advice is that just drink wanamvura, or my drinks are not too much sugar. Because especially pawanu susu,
we have my diabetic problems, a lot of diabetic problems that we go to the doctor too late. So when I say what you drink on a general, not just because you're a vegan, cannot you're a vegetarian, water most of the time. Don't drink my fizzy drinks because it's just literally 90% sugar. So ndizvo mashoko akanaka echenjedza tiri kupiwa kuti chikuru chinwiwa chikuru chinokunda zvinwiwa zvese imvura. Saka ndoziva kuti kana vamwe vakatitarisa vari kubva vatonzwa kupindwa nechando kuti mvura mvura ine utano, mvura ine upenyu, nekuti zvimwe zvinwiwa vari kutaura kuti zvakazara tsvigiri, zvakazara shuga, ndosaka tichizopedzisira tane zvirwere zvakawanda wanda. Saka iwo kana uchibika unobikepi? Unodaidzwa here kuvanhu, unodaidzwa here kuma events akaita sekunzi kune muchato kana kuti kune chiriko usvikobika izvo? Uri kuona here kubika ikoku kwevegan uku kuchibatsira vanhu, kana kuti vanhu vari kuzvigashira here, kana kuti vanhu vanobva ngoti kona yatiende? I think now because of Kwandava, for example, last year ndakashanda ne-Forbes stage. In December, Forbes ndakaita a live masterclass cooking demonstration near vegan food chiri Zimbabwean, specifically Shona. In December, ndakaenda to South Korea and I did another masterclass and she did savanhu kuti muriwo uyu, you mix it and then this is one of the dishes that we use in Zimbabwe. And ndichitaura kuti my benefits acho. So my job is I travel all over the world ndichitaura nezve veganism. And I also have my cooking shows on TV. Yeah, so, and social media is also my best friend. So, kwese kwandinoenda is every single day is different. And Twitter, my events, tichiliza wanu kuti, all right, nasi Twitter event, uyakuita so, and then chikapchese is vegan. And usually when my events, they do, are not even vegan. Wanongoya wachi enjoy and then they go back wachi to surprise wakuti atinambofunga nyama tarato guta, and this is actually something that we can do at least once a week. Ndizvo chaizvo. Asi kana vamwe vangade kubvunza kuti koseiko muri kuti nyama ngaiitwe shoma kana kuti tiwandire kuvegan, nekuti tinoziva kuti zvizhinji izvi zvinobva nyama yedu zhinji inobva kuzvipfuwo zvatinochengeta pamusha kana kuti mhuka dzatinobata musango. Sei pautano zvisinganyatsofadza? All right. For a few reasons. One, nyama was something that was taught colonial times, kuti nyama equals wealth. Our ancestors used to have a level of respect. Nyama, tango slaughter nyama during certain periods of time, wedding ceremonies, etc. So we're going back to our roots again because that's not what our body naturally is. Two, veganism is very important for everyone because of climate change. Climate change is affecting everyone in the world, and if we just the amount of meat it will make a difference. And you can see kuti when one of them no, climate change is not affecting us from Zimbabwe, Europe or whatever. But look at the rainy season this year. It wasn't a rainy season. It's just history showing us kuti we are as humans, we are abusing the earth. So I'm trying to say veganism is one of the solutions, not the only solution, but one. Ndizvo tinotenda chaizvo zvaari kutsanangura panapa kuti mhuka dzatinochengeta nezvatinoona musango dzimwe nguva tikaramba tichingodya zvemhuka izvozvo, iyo mhuka yacho kana ichirwara handii munombonzwa dzimwe nguva kuti chimbomirai kudya nyama yemombe nekuti kwabuda chirwere chakati chemombe, dzimwe nguva kunonzi kune chirwere chakati, hove dzazofa kwanga kuine chirwere chakati. Zvirwere izvozvo zvinogona kutitapukira, zvirwere izvozvo zvinogona kuenda kwatiri. Asi ari kutaura kuti kunyange madzitateguru edu anga asingangodya nyama pese pese, vaitenge vaine misi mikuru yekuti pane nhamo pourayiwa mombe, tiri kuita izvi zvatiri kupemberera pane muchato kana kuti pari kuroorwa munhu, avanga vasingangoita zvenyama nguva yose. Saka kabikirwo iwo unoona sei? Tinoona kuti ukapinda musupermarket ukasvika muine vanhu vekala yedu
ukautarisa varungu varimo unoona kuti vanhu vedu vazhinji cooking oil vanoitenga unoona munhu aine half bucket recooking oil 4 liters cooking oil unofunga chii pamusoro paizvozvo ukazotarisa murungu haumbomuona aine nhingi dzimwe nguva unongoona aine kabhodhoro kadiki kakadai keolive oil ungataure chii pamafuta atinoshandisa pakubika? Exactly, information, Mai Chisamba. We were told tichikura kuti fried chicken, though that's what we're supposed to do. Nyama inobikwa so mazifuta, always mazifuta and everything. That's what we were taught. That's not the way it's supposed to be. Now access to information, I noti kutaziva, and then now we just have to educate kuti just because it's fried chicken, as you know, kuti mwana is a 5-liter bucket your oil for 1 piece of chicken. It's got you balance. And you must know kuti, what you're putting inside your health. By the time you realize kuti ndabata diabetic and arthritis, it'll be too late. And then you'll be forced to go on the vegan diet. So slow down. Izvozvo chaivo zvaari kutaura zvakanaka izvozvo musikana uyo ari kutibatsira. Ndinovimba kuti muri kuteedzera zvese zvaari kutaura. Makasununguka kutiridzira kana kutinyorera kuti tizokupai kero yake nekuti zvaari kuita izvozvo zvekuti tizive vegan food zvinotibatsira pautano hwedu, pautano hwevana vedu, pautano hwevarwere. Panapa tambosumudza mafuta. Nyaya yecooking oil yakawanda. Cooking oil handiyo inobika nekuti kazhinji tinoona kana munobikwa kana munodyiwamo zvinobikwa zvake zvinenge zvakatonyura mumafuta hazvina utano hwakanaka. Zvinhu zvedu ngazvinge zvakaenzana kuti izvi zviri kufambirana neizvi, izvi zviri kufambirana nezvizvi. Inini pandinokurukura panapa nevanhu ndoziva kuti iwewe uri chef anobika, anoita sei. Unokurudzira chii kana munhu achinge achibika? Anofanira kudzidza here kana kuti anofanira kungoona? Ndinoziva kuti kana pakunopakura kazhinji hatiite zvekuti tinopakurira munhu. Tinoda zvekuti munhu anoyachitora ega achisapa, munhu ega achitora apa achisapa. Tinoona vamwe vanhu vasingafare nazvo kuti ndotuma portion twacho sei zvakanaka kuti munhu atore zvishoma nezvishoma nezvishoma kana asina kuguta odzokera futi ozotora zvishoma nezvishoma sei zvakanaka? I think as long as uri munhu mukuru unokona kupakura wega. Pavana it's very important tikaenda kumusha vana vese vanodya on the one plate, especially kana there's one child asingadye. You make them eat one plate so that they start to eat fast. If I don't eat apa, dasara. So pavana is very important kuti vadye one plate. But pavana vakuru, it's okay kuti muno azvipakure. There's no problem. Ndizvozvo munhu mukuru zvakanaka kuti azvipakurire apo neapo nekuti unosarudza zvaunenge uchida. Zvimwe zvacho unotombopfura kuti aiwa izvi handisi kutora, izvi ndiri kutora. Ndakumbokubvunza 2 questions dzisinei nebasa rako. Ndoda kungonzwa kuti iwo unofungei. Nyaya yemadrugs yazara kwese, it's global. Unofungei nenyaya yemadrugs iwewe semunhu? Honestly, Mai Chisamba, it's a pandemic that's taken us as the youth in Zimbabwe. And we can't even say youth anymore. Munuwese, you'll be surprised, even the elders, it's affecting them because balance. And I wish that we could create more employment opportunities. So an idle mind is the most dangerous thing. So my advice, right now I haven't been employed a full-time job ever. COVID really affected me. And I had to really establish African vegan on a budget. So instead of saying, and that's the honest truth, no matter which part of the world you're in, create your own tools, your own companies, use the power of social media to get your brand out there. But then the drug solution can be solved by giving people things to do, even if it's volunteering. Ndizvozvo mashoko akanaka echengedza tiri kupiwa pano kuti kana tangogara chete tisina zvatiri kuita pfungwa dzedu dzinotiita kuti tiite zvakashata. Iye akafunga zvaari kuita izvi akazvifunga asi zvakauya nokuoma kwenyaya yeCovid. Asi iye zvino atoshefu munhu mukuru chaiwo atati
uya kuno tinoda kukupemberera nekuti uri mwana wedu kunyange usati wakunyatsogona kutaura mutauro ndiwe mwana wedu iwewe uya uzotaura nesu panapa. Yekupedzisira, social media iri kushandiswa here zvakanaka? Kuona kwako yakanakirei yakaipirei? Ine two sides. Two sides for sure. Because one side is very important kuti information travel, but then at the same time panama tools anonzi wana AI where you don't know kuti is it true kana utichi. And then we also have a problem of social media bullying where people think kuti they can hide behind a screen pad and say what they want. So I think social media it should be dealt with the way it's being dealt with globally. If you bully someone on social media, there must be consequences to pay. And if you spread false information, consequences to pay. So the most important thing is use social media. It's very important to spread the right information, but use it the right way. Ndizvo zvomashoko echenjedzo. Hanzi kana taenda pa social media, ngatizive kuti tiri kuitei. Ngatiishandisei sezvinokodzera. Ngatiishandisei semuzviro kwazvo. Nekuti tikaishandisa zvisiririzvo, aiwa tinogona kusungwa, tinogona kupinda pakaomarara. Vadikani munoziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero. Tanga tiri kupemberera Chef Nicola vanongoita zvevegan. Havabike zvinobva muzvipfuwo kana kuti mumhuka. Vanongobika zvinorimwa, zvinenge zviri maseeds, zvinenge zviri mashizha, zvinenge asi zvizhinji zvacho ndo zvatinazvo. Asi hatigoni kusatendaka vanotibatsira mukati mebasa redu. Tinoda kutenda Wamambo Space Creatives vakatigadzirira musha watinawo. Tinoramba tichingopa kutenda. Tigotenda zvakare vakotsveri vedu venguva yose vedandemutande nekuti ndivo vanotipa masaisai ekuti tigone kukurukura nemi muri kwamuri isitiri kunoko. Nedandemutande zvaendeka ka. Mai Chisamba Show is powered by Dandemutande. Vadikani zvakadi kusangana zvakare, svondo rinouya pane ino nguva zvakare. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.